Outer Port family. Yeah, me and Victor in Jamaica hanging out in Montego Bay, taking a tour to Ocho Rios. You guys should be here enjoying the sunshine. Yeah, you guys are Missing the paradise. right now you guys are in extreme cold and yeah, we are in Paris. Paradise. என்னோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கனெக்டிவிட்டியில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பெனட் கிட்ட ஒரு லோக்கல் சிம் கார்டு வாங்கி தர சொல்லி கேட்டேன். அவருடைய பேரில் ஒரு சிம் கார்டு ஒன்று வாங்கிட்டு வந்து அதில் இன்டர்நெட் எல்லாம் இப்போ எனக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காரு. Your primary balance is $3,118.94. இன்றைக்கி ஜமைக்காவில் மொன்டிகோ பேயில் எங்களுடைய 2வது நாள். என்னோடய ஒர்க் பிளேஸில் என் கூட ஒர்க் பண்ணுற என் நண்பர் பெனட், அவர் வந்து ஜமைக்காவில் தான் இருக்கார். 2 days பிஃபோர் ஜமைக்கா வந்துட்டார். ஸோ நான் வரதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன். அப்போ அவர் சொன்னார், தேவ் நீ வந்ததுமே கால் பண்ணு, நான் அவனை வந்து ரிசீவ் பண்ணி நிறைய இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். தீபக் லாஸ்ட் நைட் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட இங்கே வெளியே போயிட்டு வந்து தூங்கிட்டார். That's where your body went to do the party last night and came in 4 o'clock and can't wake up. It was party place. You messed up the plans. No, he's holding up progress. பெனட் வந்து காலையில் 7 மணிக்கெலாம் வந்துட்டார். தீபக் தூங்குறதுனால அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. நாங்கள் இப்போதைக்கு அவர் ரெடியாகும் வரைக்கும் இங்கே பக்கத்தில் சும்மா சுற்றி பார்க்கலான்னு வந்திருக்கோம். இப்போது ஒரு ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் வந்திருக்கோம். இதுலேருந்து சிட்டி ஏர்போர்ட் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு சொன்னார் பெனட். ஸோ இங்கே சில வீடியோஸ் எடுக்கலாம் வாங்க. That's a famous college in Jamaica. Kingston. Or Kingston. A lot of athletes. We are on one of the highest points in Montego Bay, overlooking the city and the airport. As you can see, the airport is a beautiful sight, scene, and it's, you have ocean close by, and you have the runway, and you also have the tower. If you should come to Montego Bay, you should come here and have a view. And the drone, you put it up higher, the sight you get to be perfect. பெனட் அந்த மொன்டிகோ பேயோட ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து மொன்டிகோ பேயை கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சார். செம்ம சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக இங்கே வர்றவங்க அந்த பாயிண்டில் போயிட்டு சிட்டியை பார்க்கணும். இட்ஸ் ரியலி ஆசம். ஆனால் என்ன, தீபக் தான் மிஸ் பண்ணிட்டார். அவர் டயர்ட்னால தூங்கிட்டார். I just want a banana. Jamaica. ஓகே, நம்ம இப்போ தேவனோட ஃப்ரெண்டு பெனட் இருக்காரு. ஸோ இஸ் டேக்கிங் அஸ் ஃபார் அ ரோட் ட்ரிப். 3 cities நம்மளை கூப்பிட்டு போகிறாரு. ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வந்து பெனட் சொல்லார். Okay, we are in Montego Bay now. We are going on a road trip to Ocho Rios. We are going to go through Trelawney and then head into St. Anne. So we're actually going to cover 3 parishes: St. James, Trelawney and St. Anne. We're going to go by Duns River, take some videos. நேற்று வந்து ரொம்ப டயர்ட், போய் கிளப்பிங்லாம் பண்ணேன். அது ரொம்ப டயர்ட் ஆகிப்போச்சு. பட் வந்து அதனால் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே ஸ்டார்ட் பண்ண நினச்சோம். கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. But still 7:30 to 10:30 is little late for you. Oh, Jamaica police chasing someone. Ooh la la. Bennet, brother, do you like Canada or Jamaica, bro? What? Jamaica 100%. Montego Bayக்கும் சென்னைக்கும் சில சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது. என்னென்னா Montego Bayயோட ஏர்போர்ட்
க்கு முன்னாடி ஒரு மவுண்டன் இருக்குது. நம்ம சென்னைக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா திரிசூலம் மலை இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போது நானும் பெனட், தீபக் வந்து இன்னொரு 3 சிட்டிக்கு போகிறோம். பெனட் வந்து எங்களை ரோட் ட்ரிப் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. ஸோ அந்த ரோட் ட்ரிப்பில் வந்து இன்னொரு சிமிலாரிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஊரில் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோடு இருக்குது, இங்கே வந்து இது நார்த் கோஸ்ட், ரைட்? நார்த் கோஸ்ட் ரோடு அலாங் த பீச் வந்து இந்த ரோடு இருக்குது. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் நம்ம இந்த சிட்டிக்கும் நம்ம சென்னை சிட்டிக்கும் இருக்குது. மோரோவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடுகள், கார் வந்து நம்ம கனடாவில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டிரைவ், இங்கே வந்து ரைட் ஹேண்ட் டிரைவ். அப்புறம் கடைகள் பார்த்திங்கன்னா ரோட்டோரத்தில் இருக்க கடைகள், மக்களுடைய நடமாட்டங்கள், ரோடெல்லாம் வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு கிராஸ் பண்ணுறாங்க, நம்ம ஊரில் கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஏதோ ஒரு ஜமைக்கா வந்து வேறொரு நாட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் எங்களுக்கு இல்லவே இல்லை. நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையிலையோ இல்லை வந்து தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு ஊரில் வந்து இப்போ நாங்கள் ஊர் சுற்றிட்டு இருக்க மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்குது. There's a white witch of Rosa. He killed 12 of his husband and threw them in the water. It's a story. I don't know if it's the truth, but it's a story. ட்ரிப்பில் வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து காருக்கு பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கனடா மாதிரி இங்கே வந்து செல்ஃப் சர்வீஸ் கிடையாது. நம்ம ஊரில் எப்படி வந்துட்டு ஆளுங்க கேஸ் ஸ்டேஷனில் வந்துட்டு அவங்க தான் ஃபில் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு அவங்க தான் ஃபில் பண்ணுறாங்க. நம்ம காரில் வந்து ஜஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணிட்டோம். In Montego Bay we have a state emergency, right? We have the military and the police working, so we are heading to the checkpoint where they are checking vehicles, random vehicle. If they see a vehicle looks suspicious or a suspicious person, they're gonna check it. As you can see, you have the traffic. So like in the checkpoint, like is it okay to like videotape there? Maybe not. You have to turn off the video. Well, we continue video. The already one is right the recording, so maybe they don't. They told us to tell us to turn it off. We turn it off. All right. Because security reasons. எப்படி நம்ம ஊரில் வந்து பாண்டிச்சேரி ஸ்டேட்லேருந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வரும்போது செக் பாயிண்ட் இருக்குமோ, அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட் ஜேம்ஸ், மாண்டிகோ பேயில் நாங்கள் இருந்த சிட்டி பேர் சென்ட் ஜேம்ஸ். அந்த சென்ட் ஜேம்ஸ்லேருந்து நாங்கள் இப்போது அந்த சிட்டியை விட்டு வெளியில் போகிறோம். வெளியில் போகும்போது இங்கே ஒரு செக் பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த செக் பாயிண்ட் வந்து மிலிட்ரி ப்ளஸ் போலீஸோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது. ஸோ அவங்க ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளையும் செக் பண்ணுவாங்க. வந்து ஏதாவது சஸ்பெக்ட் திங்ஸ் இருக்கா, இல்லை வந்து நம்ம ஆட்கள் சந்தேகப்படக்கூடிய நபர்கள் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு தரவாக செக் பண்ணி தான் இந்த செக் பாயிண்ட்லேருந்து வெளியே அனுப்புகிறாங்க. Bennet, I think they're going to catch Deepak. Deepak? Yeah. He's scared, he don't want to talk. Yeah, he doesn't want to talk. No, Deepak, போலீஸை பார்த்து பயமாக இருந்துச்சா? நீங்கள் வரண்ணா 10 போலீஸ் நிற்கிறாங்க, ஆளாளுக்கு முது சொரிகிற குச்சி மாதிரி துப்பாக்கி வச்சுருக்குறாங்க. ஏதோ தாண்டி வந்துட்டோம். He says he's so scared because they're having gun and all. ரோடு கூட அப்படி தான் இருக்கும். இந்த look at that. மரக்காணம் வந்துட்டோம். எங்க அதாங்க சொல்றேன், அப்படியே பாண்டிச்சேரி தான். தலைவர்களே, இந்த வீடியோ பார்க்குற மக்களே நினைச்சிக்காதீங்க, நாங்கள் பாண்டிச்சேரியில் வந்துட்டு ஜமைக்கான வீடியோ எடுக்கிறோன்னு. கண்டிப்பாக நாங்கள் ஜமைக்கான் தான் வந்திருக்கோம். நம்புங்க ஜமா, நம்புங்க. ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்பே கிடையாது. நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ணை மூடி ஒரு சின்ன தூக்கத்தை போட்டு கண்ணு முடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜமைக்காவில் இருக்க ஒரு ஃபீலுக்கே இருக்காது. டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஏதோ பாண்டிச்சேரி தான் போயிட்டு இருக்க மாதிரி ஃபீல் இருக்கும்.